Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini lagi-lagi bagi pencinta tinju dunia, dan saya langsung saja. Kali ini lagi-lagi dari negeri Dagestan, bagian dari negara Rusia, Federasi Rusia. Muncul lagi petarung yang saya, namanya Sharabutdin Magomedov. Dimana di sini kita lihat bagaimana keperkasaannya, pemirsa. Mana kita siap menontonnya. Будет Магомедов. Over the course of just 2 years, Sharabutdin Magomedov Будет Магомедов. Over the course of just 2 years, Sharabutdin Magomedov transformed from a relatively unknown kickboxer into one of the most promising prospects in mixed martial arts. Sporting the fitting moniker Shara Bullet, he became a pop MMA sensation thanks to his wild charisma. And later reaffirmed his professional aspirations with stunning knockouts. The undefeated Dagestani striker is set to debut in the UFC very soon. It's time to revisit the Red Predator's combat journey. По счету. Просто гвоздит его голову в канвас. И не готов, по-моему, продолжать. Born in the spring of 1994 in Makhachkala, Sharabutdin was a football enthusiast from a young age and played as a goalkeeper for his city team. However, after taking part in a brawl on the field at the age of 13, he chose to be a striker in the boxing ring. Upon entering a university in Moscow, the Dagestani changed his focus again, now transitioning to Thai boxing. Within the realm of the art of 8 limbs, Magomedov consistently displayed solid punching ability and was quite creative on the offensive. His execution of Muay Thai specials was just as impressive. Шарабутдин, и вот отлично. Быстрые удары ногами у Шарабутдина. Локоть разворота, тут же следует ответ локтем. But the foundation of Sharabutdin's success has always lied in blending boxing with devastating kicks. Этот момент откровенный. Голову достает. Очень опасны у него эти удары. И еще раз попадает. Шарабутдин забивает соперника. Не слушает он команду рефери. Так в запале несколько раз ударил. И, конечно, это нокдаун. He kept a busy schedule for a good 5 years, sharpening his weapons and getting the necessary experience. Не получилось сейчас. Подобная работа говорит о том, что, во-первых, Magomedov's list of achievements steadily grew as he became a master of sports in various disciplines and won national championships. As fate would have it, the year 2016 marked a turning point in his career. Sharabutdin suffered a serious injury to his right eye, a detached retina. He sought medical attention too late and was sidelined from competition. 18 months and 8 surgeries later, his vision returned to normal. So the pirate of the Caspian Sea put the idea of buying a parrot aside. I can actually see with this eye, not as clearly, but I can. Making up for lost time, at the end of 2017, Bullet headed to Thailand, which would be his home base for fighting in Chinese MMA organizations. The starting opposition was not prepared to deal with lethal combinations of punches and kicks flying from all angles. Performing every month, the Dagestani finished 4 guys. Even when promoters ran out of willing sluggers and put forward a wrestler, Sharabutdin proved once he sinks his teeth in, he doesn't let go.
Returning to Russia, the 24-year-old prodigy switched to the K1 format. In 2019, Asian kickboxing champion Hassan Bozarov tried to live up to his nickname, the Superman, from the start. Shara scared him off, launching high-amplitude attacks. Bozarov accepted the terms, but quickly got his beard trimmed with high kicks. And his chin made a cracking sound. Hassan attempted to shut the antagonist's lights out. That idea backfired badly. Bringing Superman down to earth and outstriking him across the board, Sharabutdin decided to stick to kickboxing. Monday.com is the ideal platform for any organization that is looking to. Dominic initially hoped to claim territory from the opponent. Многих видов спорта, и в том числе поэтому, кстати, судьи выходят босиком в ринг, потому что... Contrary to his calculations, he had to spend all 4 rounds guessing which kick the Dagestani would throw in return. Хай-кики выбрасывает Доминик, голову в ответ. Как раз вот этот фронт-кик, мне кажется, Шарабутдину нужен был, да? Не вот эти... Здорово, молодец, попал! Sinel had it no easier in the boxing. Очень. Ya pemirsa, video ini sambil dari buat sportnya, di subscribe dan aktifkan loncengnya. Здорово! Especially when Bullet sprang into action. Здорово! Еще раз можно дожимать. Да, надо доработать эпизод. 50 Айкик прошел. Бэкфист. Молодец, Магомедов, надо поджать. Отличный бэкфист. Magomedov found his groove towards the end. Показывает нам себя. Ya, seperti itu mungkin ya pemirsa, kalau mau bergelut di bidang olahraga, rata-rata yang sukses itu yang sudah mulai dari kecil, sudah terbiasa dan sampai dia dewasa itu terus jadi geluti seperti main bola dan tinju satu ini pemirsa. Jadi mudah-mudahan anak-anak atau atlet-atlet kita Indonesia dia mulai dari kecil seperti kemarin itu Vega yang pembalap Indonesia itu sudah mulai naik ke podium 1 pemirsa. Jadi dia dari kecil sudah terbiasa dengan balapan. Jadi ini juga dia sudah dari kecil sudah mulai bertarung. Lanjut pemirsa. Во всей красе. Да, Шарабутдин решил. О, да. Он прям And won over the judges. еще соперника, там есть дыра, здорово, с передней ноги в голову. И супермен панч, еще один попытался снять руку с головы, еще раз попал по туловищу. Цинела, Шарабутдин Магомедов, и вот так, пожалуйста, и тут же с бэкфиста выходит. Да. Само собой, из синего угла тут. Shara soon realized how much the absence of elbows and clinching constrained him. Not allowed to tie up with European champion Dmitry Baranov, Bullet tested the waters with long-range kicks. The Belarusian Mungkin yang selalu aktif yang merepotkan lawan-lawannya ini adalah kakinya ya. Kalau kita perhatikan setiap lawannya pengen maju, kakinya langsung aktif dan tangannya juga, dan berbahaya juga. Tiba-tiba ada siku pemirsa, dan kita lihat terus fighter pressured him by working the midsection. And didn't hesitate to go up top. Shara then switched to sniping punches from the ropes.
Как раз Баранов провалился, была эта атака. Естественно, Магомедов среагировал. and started intercepting Baranov with knees. И вот опять колено и линия Дмитрия Баранова. Навстречу-то как! Получил с колена прямо в челюсть Дмитрий Продолжает Баранов. прессинговать. Halfway through the match, Baranov occasionally made it competitive. Снова по тулу еще неплохо. Поджимает Шарабутдин. Ух, отлетает на канаты. But the last word still belonged to the Dagestani. Занимает такую больше выжидательную позицию. Шарабутдин немножко тряхнул соперника, загуляет. In the closing stages, Sharabutdin took full control of the situation. Хорошо, через финт Шарабутдин попытался закинуть передний в голову. He instinctively wanted to tie up. Левый на Да, скачке. и чувствуется, A что triumph seemed imminent at the end, but Shara still entertained the audience. хорошо пробил. Ему левый боковой заходит также у Баранова. Парни сейчас демонстрируют реально характер, волю к победе. Неплохо опять с передней ноги отмен. Удар со зворота и все. After 4 rounds of showing off his combat arsenal and brilliantly passing a trial by fire, Bullet was shamelessly robbed. Disagreeing with the judge's decision, in 2020, Magomedov opted for a permanent move to mixed martial arts, which was facilitated by an offer from Bellator. The deal was hindered by the pandemic, and after preparing in his home gym, Oh ya pemirsa, akibat dari kekalahannya yang kontroversial tadi ya, dia beralih ke tempat lain dan disinilah mungkin karirnya bertambah ganas pemirsa. Sharabutdin came back in February 2021, appearing in the Russian pop MMA promotion called Our Business. My daughter was just born. We were celebrating with friends and family. I get a call. We need you to step in for free at 205 pounds. Fly out today. In the opposite corner stood Vasily Zubkov, who never shied away from swanging and banging. Чуется вот такими попаданиями. Раз за разом. Ох, и сейчас слева как попал. But was in fact a grappler with 26 performances under his belt. Впечатление. Сейчас. Вот это развязка. In the beginning of the bout, the 26-year-old Dagestani proved to be the superior striker. Интересный удар ногой, продолжает обстреливать его ногами, причем разнообразный удар, абсолютно разноплановый. Easily thwarted takedown attempts Затянул сейчас коленом в голову. and scored points in the clinch. Что это делает? Sensing blood, Bullet upped the aggression in the third frame. Смотрите, какой хлесткий лоу сейчас прилетел, еще и удар в сайдкик в корпус. Как меняет стойки, как здорово. And shot from the hip. За 2 секунды просто. Раз, и попадает сейчас хорошо. The vicious disco continued on the feet. Тем, как все развивается. Завершить один удар, и уже тут же летит второй с ноги. Да, голова, корпус, сейчас колени. В исполнении Шарабутдина. До головы дотянул сейчас коленом, неплохо. Вы посмотрите, что он творит. О, падает сейчас Зубков, обваливает Василия Зубкова и добивает. With a damaged leg and a buzzing head, Zubkov couldn't get up. Все, Александр Сидорин. A sharp left and knees by the Dagestani caused a demolition, bringing him the long-awaited victory. Магомедов, Махачкала. Following this impressive debut win, the Red Predator joined a 16-man heavyweight Grand Prix. The stakes were a championship strap, $5,000 in prize money, and an apartment in Moscow. Early into the round of 16, Eldar Garafudinov hoped to make Sharabutdin regret not choosing wrestling as his base. Но в итоге Эльдар идет бороться, отлично. The athletes were stood up according to the rules set, and the Dagestani opened up. Не выглядит конкурентным, отлично действует. Stuffed a shot, Эльдар ногой сейчас от Магомедова, он при этом. uncorked sharp elbows, Событие Эльдар. Ой-ой-ой, хорошие удары. Злые локти. Это интересно уже становится. Еще парочка локтей. А вот тут, смотри, у Эльдара. and switched to the knees. Или колено еще добавил. И еще одно в голову. И третье подряд. И просто ложится. Эльдар Гарфудинов, ему очень сложно. Спасается с помощью борьбы, но посмотри, град ударов. Вы посмотрите. In the later stages, Shara was hawkishly searching for holes in his enemy's defense. Шарабутдина гораздо сильнее. Получился удар в голову. В очередной раз сегодня. Да, тут же, смотри, Эльдар пятится и получает сайдкик в голову. The adversary had no options except to make wishes on shooting stars. Все получилось сделать. У Шарабутдина Магомедова выходит. Переходит в сайд-контроль, откуда разносит локтем все лицо Эльдару. Having endured the grappling hardships and displayed the beauty of the Thai style, Bullet went to a decision. I always try to get finishes in MMA, and I have no idea where you found this brick. Thanks, Eldar. You're a real tiger, a real warrior.
Next, Magomedov competed as a pro in a prestigious Russian promotion, Fight Nights Global. His counterpart, Yakub Kidiev, could not only use the Force like Darth Vader, Такое ощущение, что чуть-чуть побольше так ожил. Ой, вот здесь. but also throw real strikes with thunderous power. He immediately charged in to overwhelm the Dagestani against the cage. Поджимает к сетке и тут же разряжается. Sharabutdin fended off the attack, poured on a series of chopping low kicks, Второй удар прилетел мимо. Шарабутдин. and bombarded all levels with legs. Холостую он Якуба. Колено The навстречу. Red Predator broke into the clinch. Как раз И тут в клинч тайский затягивает Шарабутдин Магомедов. Колени летят, Якуб отвечает руками. у Якуба Кадиева. Этим ударом-то пробил. And the sound of shattering ribs swept across the arena. Да, и явно, да, вот здесь прочувствовал удар. И это будет сейчас остановка. Kadiev's torso could withstand the barrage of knees, and Shara secured a finish. 3 weeks later, he returned to our business to face Vladislav Kovalyov from Belarus. Hasbullah's long-lost cousin was eating kicks for 3 rounds. Вот так вот. О, агрессивное начало от Шарабутдина. The Dagestani pirate dominated unapologetically in open space. Залетает от Шарабутдина еще один. И всего этот раунд станет решающим. Решающим. Удары. Еще разок лоу. He was more active in repeated tie-ups. Шарабутдина. Готов встречать. По-прежнему баланс Шарабутдин. И даже умудряется набрасывать удары, причем такие жесткие с правой руки. which further swayed the judges to his side. Шарабутдин Магомедов. A month had passed, and Magomedov went at it with Ivan Maidanchuk, an unbeaten knockout artist with a karate base. Решение мы здесь не услышим. На ногах. Боксер. О, посмотрите, какой The spectators expected an artillery duel from the clash of 2 stand-up specialists, and they got it. Прижатым к сетке. Дальше идти некуда. И как... By the second minute, Sharabutdin was raging. He chipped away at Maidanchuk's lower extremities, Сушит бедренные части. and fired a shotgun in his face standing. И опять размен. Ivan's hopes of survival expired with the timer. Просто гвоздит его голову в канвас. И не готов, по-моему, продолжать. The doctor spent a few minutes waking him up, crushing the enemy with a couple of hooks. The Red Predator secured a place in the finale. I've worked for this my entire life. I want this Moscow apartment. Chances like this rarely present themselves, and I'll give it all I got. In the fall of 2021, the Grand Prix was on hiatus, and Shara went to Fight Nights Global for a showdown with Mikhail Alakhverdian. Well aware of the state of things, the opponent did everything possible to stick to the striker by the cage. Есть тейкдаун. Очень важно для смеха. Менялись. A bored Magomedov softened his hemispheres with elbows, Под левым глазом. and then launched a furious counterattack. Значит, Михаилу и снова локоть. Здорово. Очень хорошо работает. Пропустил апперкот и, похоже, Алахвердян поплыл. И еще одно колено. Пробивает, но продолжает все съедать от Алахвердян. Его... He then moved back, luring Alakhverdian into engagement with kicks. The bloody harvest didn't take long. Чувствует себя уверенно Шарабутдин Магомедов. О, With just a single hellbow, Sharabutdin added a highlight annihilation to his repertoire. Шарабутдин Магомедов. О, You'd assume it doesn't get better than this, but a month later, Bullet aimed to prove otherwise. Joel Tiger dos Santos regretted signing on the dotted line from the gate. Попадает в голову, потом еще один снизу. Колено добавил. Да, попытался вот так побороться до Сантос. The Brazilian crumbled on all fronts for 5 minutes. Разножка такая тоже классическая. Вот Шарабутдина и сразу сайдкик. While Shara burned through his defense, Шарабутдин. Джеб. Жестко между перчаток, пытается уже идти по... Шарабутдин и здесь локоть. Повело сейчас, братья, был. Ну да, явно не ожидал такого попадания. И здесь, конечно, выцеливает еще хай-кики. he clearly had something special in mind. Хайки. Ну что, как закончена эта встреча, Шарабутдин?
And even the boldest expectations were exceeded. Львиную долю работы сейчас осуществляет. Это конец, ребята! Вот это финиш от Шарабутдина Магомедова. An exquisite hook kick knockout marked Magomedov's 7th win in 2021. Untouchable in MMA, Sharabutdin made headlines around the world with 2 highlight reel destructions in a row, and now had more leeway in choosing his career trajectory. First, he returned to Our Business and collided with Pavel Borlutsky, who was considered an equally dynamic finisher. К сожалению, получается. Очень устали. Прихват шеи, пошел прием. Все! The formidable ex-paratrooper breezed through the Grand Prix with 3 stoppages. Павел, 2 колена подряд. Зарядил, готовит прием. Неужели треугольник? Стучит! And the fans anticipated fireworks in the finale. Magomedov took the initiative from the jump, crowding his opponent with heavy kicks. Еще один лоу. Borlutsky initially thought he could do well as a counterpuncher. С разворотом мы видели от него. Сейчас виси. Опасно. Switching to automatic fire mode, the Red Predator disrupted his plan. Бомба. Видно, что уже есть отметина. Уже по внутренней стороне начал обрабатывать. Pavel tried to rekindle the flame of hope on the offense, but it was quickly extinguished. Действительно, но такое ощущение, что... Жизнь оборонять соперника! Готовится добивать шаром! Dropping Borlutsky with a sneaky upward jab and dusting him off, Sharabutdin emerged triumphant from the heavyweight Grand Prix. The victory came with a title. As for the promised Moscow apartment, it was suggested that it be decided through a game of rock, paper, scissors against champions from other weight classes. The fighters chose a more wise approach. I was promised an apartment. Rock, paper, scissors? Yeah, we sold it and split the money between the 3 of us. On a break from competition, Bullet made the news. Apparently, some people don't know him by sight, even in Dagestan. Therefore, when he scolded a couple for kissing in public in Makhachkala, it led to a physical confrontation. В итоге все закончилось дракой, причем мужчин сначала разняли, а дальше, как говорится, без комментариев. Shara didn't initiate the skirmish, but after he swiftly murked the unfortunate Romeo, a scandal broke out. He saw I was behind him, big and scary. I told him, this is a Muslim region, you don't do this stuff here. He turned around and said, who the hell are you to tell me? And punched me out of the blue, got me right on the chin. It's not a good look for me, but people don't know the story in detail. A year later, some dude at a grappling tournament suddenly got his ass kicked. Bit of a confrontation. We had a deal, no heel hooks. So, I get on top, start working, and he inverts for a leg lock. I'm thinking, you lying scumbag. Got a bit angry and kicked him in the butt. Fortunately, in the summer of 2022, Magomedov raised the level of opposition and signed with the RCC promotion. Money wasn't the priority anymore, more about the ranking. They offered a guy from the upper echelon. I would have fought him even for free. The 16-4 Sergei Martinov boasted 12 knockouts on his resume, earning him the nickname Butcher. Mau punya smartwatch sekeren ini, harga cuma 100 ribuan. Udah anti air dan juga udah touchscreen loh. Shara immediately introduced low kicks Матчап такой классический титул. and targeted the body. Да, его надо лишать пространства. Блокирующая манера пока что сдерживает. И пошел пристать. The adversary put his trust in the left hook. The Dagestani was not concerned about trading. Ну и, кстати, Магомед Исмаилов, который... Nonetheless, he continued to blast kick in the hopes of catching the enemy slipping. Магомедов закидает резкие удары ногами у Шарабутдина. И, пожалуйста, в корпус. И еще один лоу. Early in the second, Sergei tried his luck pressuring.
Когда Сергей попытается научиться, он может нарваться. Пожалуйста, очень быстрые ноги. Очень быстрые ноги. Unfortunately for him, this only led to more clinching, favoring Magomedov. Большую часть. Попытался здесь. Локтями вперед вот эти из тайского бокса. Ух ты! Мартынов пока вынужден только защищаться, друзья. Не получается пока рубка. Так, и пробил. Getting bombed on, Martinov had no choice but to mix things up. После этого крюка пропустил уже по корпусу еще один удар. Так, а вот и Сергей попал, и попытка перевода. Sharabutdin stood back up and retaliated. Здесь колени, а здесь колени полетят. He then began floating at range with kicks. Еще на ногах, еще на ногах. У панчера всегда есть шанс. Нога, все. And stinging with knees. Так, тайский клинч страшный. Капу выбил коленом. Так, еще один. The gladiators didn't hold back late in the round. Мартынов просто показывает дух и характер. Просто терпит. О, с левой боковой попал. With Bullet getting the better of it. Очень мало шансов дает Шара, конечно. Only in the third stretch did Sergey start to fall apart and lose his zeal. Цепится. За соперника. Ой-ой-ой. Ну, Шара в атаке, конечно. Супермен-панч, комбинации. Туда залетают удар за ударом. Seeing this, the Dagestani ace gave him hell in the clinch. Колено в голову четкое. А вот здесь может Мартынов поплыть. Так, еще колено. Туда забивает. Апперкот. Martinov took devastating shots like a zombie. Левая нога страдает сейчас у Сергея. Мартынов держит. Шара на выбор работает. Still, a happy end was out of the question. У Шарабутдина, чтобы колени в голову, колени в... Да. О, все! Все, это финиш. Shara spent 13 minutes and landed over 100 strikes with... Itulah tadi pemirsa, bagaimana aktifnya saya bilang tadi kakinya, jadi menyulitkan lawannya untuk lebih leluasa atau maju. Di samping kombinasi tangan dan sikunya itu merepotkan lawannya ya. Jadi sangat-sangat setuju dengan teknik-teknik pertarungannya pemirsa. Teman-teman, ayo kita lanjut. All limbs to slaughter the butcher in one of the most scintillating battles of the year. The organizers and the fans were beyond impressed, and in December, Magomedov was matched up against a top Russian middleweight, Mikhail Rogozin. The 21-5 Russian bear with a Sambo background could both wrestle and starch people from anywhere. Will look for one more big strike. He's out. He is out. Bullet opened up with a scissor kick. Лично для меня это начинает сразу же followed up by side kicks. Он вообще никогда не ждет. Жесткий лоу-кик от Шары Буллета. And tensions in the cage heated up to a boiling point. Но здесь очень серьезный соперник. Рогозина. С его ногами пока никто не попадает сейчас навстречу. Там Рогозин попал и тут же ответил. Rogozin couldn't figure out the timing on Magomedov's single shots. Вот так вот кончилось для Сергея Мартынова, да? Там просто он встал. Let alone unpredictable combos. Подошел Михаил. Ну что, зацепится? Ну помнишь, кстати, что и Сергею Мартынову удавалось переводержать. Ох, опасно сейчас. Mikhail was forced to escalate. Подумать, да-да-да. Ой, хорошо попадает сейчас Михаил Рогозин. That's when Shara made an error. Да, вышел на удушающий. Luckily for him, the bell was around the corner. Нет, времени нет. Но концовка очень неплохая. After nearly giving the foe a free submission, he stuck to the three-point kicking tactic. Но промазал с ноги. О, жестко по корпусу. Шара может ударить так, что все закончится. Rogozin unleashed the full power of his imagination in return. Ребята уже не такие сухие, может быть. Друг по другу попали. Bullet kept serving low kicks as the main course. А каков он в борьбе, ждет момента Михаил пропускает. А время-то идет. Жесткий. Diversified the menu with penetrating knees. Как раз таки Михаилу впереди. О, какое колено! Видишь, можно пропустить. Вот так. И здесь апперкот. Клинчи зацепились. Терпит. Колено. And sprinkled some spicy boxing on top. О, попал сейчас Шара Буллет. Рогозин выдержал, пытается... Mikhail found his jab. Мне тоже показалось, что в локоть. And also got loose. Ох, попал хорошо сейчас.
Опа, раскат грома. The third portion began with a downpour of Dagestani kicks. Михаил Победа прием. Вовремя. И очередной жесткий лоу от Шара. И тут же... To his own surprise, Sharabutdin got booted a couple of times, Это подсказывает, естественно, Михаил уже не такие быстрые. Все-таки там... which triggered memories of his boxing past. Я не спорю, просто, пытается дотянуться Рогозин, у него не получается. At last, Magomedov's low kicks took their toll. Жесткий лоу-кик. И еще один. Шара своим моментом. He added knees to his export of goodies. Алекс Перейра, вам привет. And from this point on, Rogozin became a witness to his own thrashing. Ой, Колено мощное зашло. Отвечай, кстати. Почувствовал момент. Shara had no intention of grappling with the Russian bear. Dan di sini kita juga melihat teman-teman pemirsa, lututnya aktif melakukan serangan, jadi tangan dan kakinya, lutut, siku berkombinasi ya sehingga mendapatkan lawan-lawannya. Ini yang membuatnya dia menang di atas angka juga ya. Тейкдауном уже пошел. Не удается Михаилу зацепиться, пропускает апперкот. However, he didn't abstain from grounded pound in the next episode. Sudah kewalahan Ищи lawannya. подсказки. Активнее работаем, бойцы. А вот пошли локти, а очень опасные со стороны. And put a cherry on top with a Showtime kick and a knockdown. По счету. Хороший удар в корпус. Проблемы у Миши. In the end, the favorite lived up to his status. Confronting an experienced opponent, Bullet skillfully applied his attributes, shined bright on the assault, and proved incapable of slowing down. This was a watershed moment in his career. Already known as a flashy finisher on the pop MMA scene, Shara added 10 knockouts and 11 professional victories on top, and his name gained notoriety outside the country. Magomedov signed a contract with the UFC. His debut will take place on October 21st, 2023. Today, the undefeated middleweight is 29 years old, and soon we will find out if he can kick his way into the title race. Устал, тем более прилетел. Секунды просто. Шарабутдин Магомедов. Ну, такое ощущение, что... Работает сейчас за шлем. If you enjoyed the video and want to see more up-and-coming prospects, kick the like button, subscribe to the channel, and vote for sport. Cut off the surrounding noise. Do what your heart tells you to do, and everything will be okie dokie. Ya, itulah tadi pemirsa, bagaimana sampai habis menontonnya, puas juga, dan semoga menjadi hiburan untuk olahraga. Salam, ketemu kembali di video selanjutnya, dan sekian dulu. Terima kasih atas partisipasinya untuk menonton bersama. Assalamualaikum. Salam keseimbangan.